Assessment, acha, thik ase. I'll get back. Okay, good. Where does it the assessment fits in your teaching and learning? After every topic, we need to know how much they learned. Okay. Okay, so after you teach, you need to assess. So it fits in there, right? Okay, good. Next question. It fits in the very top most position of my teaching and learning process, because the way I plan and what is the result, I can combine the both, the planning and control. Okay, so you do pre-test and then teach and then do a post-test and then compare whether the learning took place, right? So the assessment fits in there. Where does it? According to our perception, it fits in the evaluation and feedback process. Okay. So evaluation and feedback, the assessment plays the role of a driver, which drives to the clearance of our thought about how I am teaching and how they are getting. So actually এখানে আমি একটু ডিফার করব, ফিডব্যাক প্রসেসটা একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, there is a difference between assessment and evaluation. বুঝছেন, অ্যাসেসমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে মানে আপনি ফর্মেটিভ আর সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যেটা বলে, অ্যাসেসমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে টেস্ট, যেমন আপনি একটা কুইজ দিলেন, একটা এক্সাম দিলেন, একটা অ্যাসাইনমেন্ট গ্রেড করলেন, দ্যাটস অ্যাসেসমেন্ট। আপনি ইনস্ট্যান্টলি এটা গ্রেড করে দিয়ে দিচ্ছেন। ইভালুয়েশন ফিডব্যাকটা তো আপনি কীরকম পারফরমেন্স করতেছেন সেটার উপরে, আর ইভালুয়েশনটা হচ্ছে ওয়েদার ইটস এফেক্টিভ অর নট। বুঝতে পারছেন? আপনি যে পড়াচ্ছেন, না না, অ্যাসেসমেন্ট ইজ পিওরলি আপনার টোটালি ইউর অ্যাসেসিং ইউর স্টুডেন্টস পারফরমেন্স। Evaluation is evaluating your course, evaluating your effectiveness of teaching. That's a whole different thing. Feedback is you're getting a feedback and you're trying to figure out how effective you are as a teacher, how effective you have designed. Sorry, not that one. How effective you are. That's a feedback. বুঝতে পারছেন? Evaluationটা হবে আপনার কোর্সটা ইভ্যালুয়েট করা, whether it's effective or not. Whenever you talk about effectiveness, যে কতটুকু এফেক্টিভ, তখন এটাকে ইভালুয়েশন বলা হয়। অ্যাসেসমেন্ট ইজ আপনি একটা অ্যাসেস করতেছেন যে এই কাগজটা, এটা কি ভালো কাগজ না খারাপ কাগজ। এখন কাগজের কোয়ালিটিটা যদি ভালো হয়, দ্যাটস হোয়াট ইউর অ্যাসেসিং। বাই টাচিং ইট ইউর সেইং ওকে ইটস গুড, আপনি 5-এ 5 দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে। আপনি ধরলেন কাগজটা ফুটে গেল, 5-এ 1, এটা ভালো কাগজ না, দ্যাটস অ্যাসেসমেন্ট, ঠিক আছে। ইভালুয়েট করতে গেলে এটার আপনার ইনগ্রেডিয়েন্ট জানা রাখবে, এটার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা রাখবে, কীভাবে প্রসেসটা হচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ টু চেক, তাই না? সো দ্যাটস, ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স? ওকে, লেটস টেক ইউর সিটস প্লিজ। তো আমরা সেশন 1 ক্লোজিং করব, and then we have 45 minutes to finish session 2. অ্যাক্টিভ অ্যান্ড কোলাবোরেটিভ লার্নিং নিয়ে আমরা অনেকগুলি এক্সারসাইজ করলাম, তাই না? আমরা কিছু ভিডিও দেখলাম, আমরা কিছু এক্সারসাইজ করলাম, উই ডিড এ গ্রুপ ডিসকাশন, উই আনসারড লটস অফ কোয়েশ্চেনস, এবং আই হোপ যে দি সেশন 1 দ্য ওয়ে উই স্টার্টেড, আমি কিন্তু আপনাদেরকে কোনো তেমন একটা অ্যান্সার দিইনি, অ্যান্সার নিজেরা ব্রেইনস্টর্মিং করে বের করেছেন। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য key aspect of active learning. Okay, divide a in small groups and you can pose a guiding questions or you can pose a যেটাই আপনি বলতে চান, but the purpose of this type ability to search and brainstorm and ঠিক আছে। So let's look at your answers. With some of the questions that we answered, we talked about teaching styles, leverage, your role, understanding 21st century. We talked about learning environment, guiding questions, students' role, knowledge, skills, past experience, teaching, learning beyond classroom, context, technology, assessment, attitude, and accountability. We did talk about those, right? আপনারা আমাকে এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন দিয়েছেন, এক্সেপ্ট you didn't talk about the leverage, but I do want to mention that leverage জিনিসটা হচ্ছে যে
আপনাদেরকে একটা স্লাইড দেখালাম যে লার্নার কিভাবে হাউ ডু পিপল লার্ন 10%, 20%, 50, 70, 80, 95। তো লেভারেজ জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি যখন জানবেন যে আপনার স্টুডেন্ট কিভাবে শিখে, তাদের লার্নিং স্টাইলটা যখন আপনি জানবেন, আর আপনি যখন নিজে জানেন আপনার টিচিং স্টাইলটা কি, ইউ মাস্ট লেভারেজ বোথ অ্যান্ড ফাইন্ড এ ব্যালেন্সড অ্যাপ্রোচ উইদিন দ্যাট অ্যাক্টিভ অ্যান্ড কোলাবোরেটিভ এনভায়রনমেন্ট। বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনার যদি ওই ধরেন আমি একজন টিচার, আমি ট্রেডিশনাল টিচার, আমি মনে করি যে আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট মাই স্টুডেন্ট, আমি বলতেছি আমি লেকচার দিচ্ছি, লিখবে, শিখবে। আমাদের আগে টিচাররা নোট দিয়ে টেকনোলজি সম্পর্কে, ইনফরমেশন সম্পর্কে আমাদের অ্যাক্সেস ছিল না। বাট নাওয়াডেজ ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? সো আমার যে টিচিং স্টাইল আমাকে জানতে হবে সেটা, কিন্তু আমার ছাত্রদেরকে জানতে হবে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে, এইজ জানতে হবে, তাদের এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স জানতে হবে। There is one other keyword that I'm going to use, and please write it down. এটা সবাই বলে না, এটা সবাই বলে না। This is my own findings, এবং I talked about it in many occasions. সেটা হচ্ছে যে লার্নারদের যে এই যে আমরা তাদের এইজ, ব্যাকগ্রাউন্ড, এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড, তাদের অ্যাবিলিটিস বা নলেজ, স্কিলস জানতে চাই। কেন জানতে চাই? কারণ হচ্ছে যে আমি যে একটা কোর্স ডিজাইন করব, আমি যে একটা অ্যাক্টিভিটি ডিজাইন করব, আমাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সবাই এটা বুঝে। অ্যাভারেজ যে স্টুডেন্ট, 10টা স্টুডেন্ট থাকতে কোনো স্টুডেন্ট ডি লেভেলের স্টুডেন্ট, কোনো স্টুডেন্ট সি, বি, এ। এখন আমাকে অ্যাভারেজ করে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলি করতে হবে, কিন্তু সেটা করতে গেলে আমাকে বুঝতে হবে এ কিওয়ার্ড হুইচ ইজ কল্ড এন্ট্রি স্কিলস। একটা হাই স্কুল থেকে আসা এ গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট, আপনার ফ্রেশম্যানের 70, 80, 90%ই আপনার হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েট, ঠিক আছে? তাদের এন্ট্রি স্কিলটাকে আমাকে বুঝতে হবে। তার মানে হচ্ছে আমি যখন লেকচার ডিজাইন করব, আমি যদি আমি কলেজের প্রফেসর, আমি ওই লেভেলে করব লেকচার, কঠিন কঠিন ওয়ার্ড, কঠিন কঠিন কোটেশন এগুলি দিলাম, তো তাদের এন্ট্রি স্কিলটাতে যদি গ্যাপ থাকে, আপনার নাম কি? হ্যাঁ, আচ্ছা, সরি আমি এই ফ্যানের বা ইসের কারণে শুনতেছি না। এনিওয়ে, উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ওনার ক্লাসে ইংরেজি বুঝতে পারে না বা বলতে পারে না। কারণ হচ্ছে যে তাদের there is a gap in their entry skill। এই গ্যাপটা কোত্থেকে আসছে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি, হয় হাই স্কুল বা প্রাইমারি স্কুল থেকে আসছে। বাট দ্যাট গ্যাপ উনি যদি না জানেন, তাহলে কিন্তু উনি আরও একটা বিশাল গ্যাপ তৈরি হবে। কারণ উনি তো ওনার এক্সপেকটেশন, মানে আমরা এডুকেটেড হিসেবে ফ্রেশম্যান পড়াচ্ছি, আমাদের এক্সপেকটেশন যে তোমরা এর আগে সব কিছু জানো, বাট নট নেসেসারিলি। তো এই জিনিসটা আমাদের মাথায় মনে রাখতে হবে যে এন্ট্রি স্কিল ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য লার্নার অ্যাসেসমেন্টটাও দরকার আমাদের, লার্নার সম্পর্কে জানা। আপনারা যখন ক্লাস নেবেন, প্রথম 1 সপ্তাহে খুব প্রেশার দিবেন না। প্রথম 1 সপ্তাহে আমি সাজেস্ট করব যে ট্রাই টু গেট টু নো ইউর স্টুডেন্টস, যাতে তারা কমফোর্টেবল ফিল করে। আপনি যদি প্রথম থেকেই তাদেরকে একেবারে কাছা দিয়ে নামেন যে এই সব শিখাইতে হবে আমাকে, 14টা চ্যাপ্টার বা 30টা চ্যাপ্টার, তারা ভয় পেয়ে যাবে। তারা বলবে যে ওরে বাপরে বাপ, এই টিচারের কাছে পড়া যাবে না। হ্যাঁ, বাট আপনারা টেক ইউর টাইম টু নো ইউর স্টুডেন্টস অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট দেয়ার এন্ট্রি স্কিলস। ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন্স অন সেশন 1? ফিলিং গুড? Doing good? No? Yes, okay. Okay. টি ব্রেকে ছিলাম, এখন আর টি ব্রেক নাই, so we'll move to the next one. Collaborative learning নিয়ে আর একটু ডিপার যাব। Okay, so now I think that it's about time that I'm going to talk. So আমরা প্রথমে হার্ভার্ড কেনেডি ভিডিও দেখব। Please do take notes and pay attention. Harvard is a well-renowned and they spend a lot of time on this learning. They come up with ideas and they implement it and they share their ideas and knowledge. So let's watch the video.
face are more complex, more intricate, more involved, more global. So we have to think different. Effective ways of teaching and learning. Passive students listening to someone in class, we were engaging with each other because we were face to face. There was a flattening of the hierarchy where instead of being, as they put it, the sage on the stage, I was kind of an orchestrator of student learning rather than the deliverer. We've been experimenting with a flipped classroom with the material outside of class before class. What we've done is create online modules. When students learn in class, they come with that knowledge ready to work on hard problems. As evidence accumulates about what works, it changes the whole school's conception of good teaching. Somebody experiments with simulations, with traditional role-play simulations, or more novel game-based simulations, where people have to deal with a state of the world generated by all the dice. And nobody knows what's going to happen. When we're dealing with simulations or case studies, we're engaged in real-world problem solving. To the classroom, we have to send our students out into the world to practice. Well, when you get on the ground, you really get to see these concepts come alive. In the world, everything is messy. It's real people with real problems needing real solutions. We've had so many moments where things didn't go as planned. And I think if everything goes as planned, it's because you're not adapting, you're not iterating, you're not taking signals from the place that you're in. There is no one best way to engage in active learning. We don't know the right answer yet. We have so many ideas. And we need to continue experimenting, evaluating what we're doing so that we can stop so that we get Let me ask you, tell me what you think of the video. What are the keywords that you picked up? Physical layout of the classroom. Physical layout, okay? And they have shown that the teachers are learning, the teachers are talking in the classroom and also they're discussing. Talking and discussion. And there's a discussion that both two-way communication. Okay. And also, Okay, hold on. Next person. Real life problem solving. What is it? Real life problem solving. Real life problem solving. Perfect. You can simulate the classroom that is facing in real life. Okay, simulate the real life problems within the classroom. How about you? Same. Same? Okay. Good. So learning becomes so instinctive that they can use it, the students can use it in real life. Yeah, so the teachers teach in such a way that whenever they leave the class or when they graduate, they can immediately apply that knowledge. Okay, so it's a very deep learning, deep teaching. What else? It helps them to deal with complex problems. Okay, so
When you design courses, there are simple problems that should be done outside the class when they're home, okay? But then when they come to the class, then complex problems we should be discussing to help them understand. What else? I think it summarizes the overall discussion that we did about active learning and collaborative learning today. Right. So it's, one of the things they talked about, that it's not just giving the lecture. It's beyond that. Make it more interactive, make it more fun. Okay? So here's some definitions. So active learning is anything that involves students in doing things and thinking about the things they are doing. Right? And Fedler and Brand define active learning as anything course related that all students in a class session are called upon to do other than simply watching, listening, and taking notes. And the video we just watched both justifies that video, right? It's not about sitting, listening to the lecture, and then leaving the class. It's beyond that. It's more than that. And we as an instructor, educator, teacher, facilitator, guide, it's our responsibility how we make that happen. Through course design, through interactivity, through activities, through assessment, things like that. Correct? Okay. So now I'm going to talk about my take on active learning. There's a Native American proverb. It says, "Tell me, I will forget. Show me, and I may not remember. Involve me, and I will understand." Okay? So that's in the core of the active learning. Okay? Involve me. So we as an educator, we have to involve our students. And that's the only way they will remember, they will understand, and they will be successful. They will take it further. Okay? The way you read this is active learning is student-centered. The activities and the teaching has to be student-centered. The learning has to be student-centered. It's a two-way participation, which will allow them to find out meanings and have a better understanding. And in the process, they will construct knowledge based on the prior knowledge. So they had a prior knowledge, and the new knowledge will build up on the prior knowledge. So there has to be a social connectedness and the relatedness. Okay? So the topic, the context needs to be it needs to be related. They should be able to relate to that. Social connectedness is learning. So it's a group discussion. It's not learning by themselves. It's learning with the instructor learning with the peers. And thus the peer learning and the teaching. Make sense? So if you can remember this, next time you're designing your lecture for a week, for a class, think about this. That am I missing anything when I'm doing when I'm creating a lecture? When I'm designing an activity, am I missing anything out of that? Okay? Active learning process, a sense of learning community. And I think one of the rules, ground rule that I said is community of learning. So the active learning, it's different from the traditional learning. And the reason it's different because there has to be a sense of learning community. I am learning as an educator from my students are going to learn from me and from their peers. Okay? The teacher-student role is critical in the process. The context is important. So if you are teaching an engineering course, the activities has to be within that context and relevant. Okay? The learning environment, we both all agreed that the learning environment has to support the learning. Learning opportunity. We as an instructor, we have to create the opportunity by allowing them to find, research, dig deeper, discuss, and collaborate. Okay? We have to put some kind of organizational structure. How? When we design a project, so আপনারা তাদেরকে assignment দিচ্ছেন,
make sure you give them enough instruction or organizational structure within that project so it builds up. আপনি প্রথমে তাদেরকে enough guidance বা instructions দিতে হবে, and it has to be sequential and build up. লাস্টের দিকে আপনি কম দিবেন, because by the time they read the first part they should be able to move forward taking that instruction and finish it, and you become a moderator towards the end. So project বা অ্যাসাইনমেন্ট বিশেষ করে আমরা সেমেস্টার প্রজেক্ট যেগুলি করব সেগুলিতে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে somewhat it's well organized. You don't have to give them all the answers, but in the initial it has to be well structured. Prior knowledge in the framework. যে ধরনেরই অ্যাক্টিভিটি করি না কেন আমরা ক্লাসে, অ্যাক্টিভ লার্নিং, কোলাবোরেটিভ লার্নিং এর ক্ষেত্রে ওই যে আমরা লার্নার অ্যানালাইসিসটা করি, লার্নারদেরকে বোঝার চেষ্টা করি, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানার চেষ্টা করি. ইফ ইউ গিভ এ অ্যাসাইনমেন্ট দ্যাট দে ক্যান রিলেট টু ফ্রম দ্যার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স, দে উইল বি মোর এনগেজড rather than if they have no prior knowledge and you give them total strange project, they will be lost. So again, তাদেরকে তাদের প্রায়র এক্সপিরিয়েন্সের উপরে বা নলেজের উপরে ভিত্তি করে আমাদের রিলেভেন্ট প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে. মেটাকগনিশন, ইনকোয়ারি বেসড এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, প্রিটি মাচ দিস আর সেলফ এক্সপ্লেনেটরি. তাদের আপনার স্যার বোধহয় আপনাদেরকে কগনিশন তিনটা সার্কেল দেখা, I was watching that. Inquiry based and assessment. So we talked about that assessment has to be include the metacognition and the inquiry based. Inquiry based টা হচ্ছে যে আপনি এমন ধরনের অ্যাক্টিভিটি বা কোয়েশ্চেন পোজ করবেন that will create the more curiosity. You start, you guide them, lead them, and then they will take it further. Any questions? Okay, so this is collaborative learning, and this is my take on it. How do you read it? It is highly primary focused, is learner. Collaborative learning is learner. I didn't say individuals or students, it's learner. The interaction is the key component within the collaborative learning, and the interaction definitely, when you try to do interaction, it is by doing. Everybody needs to do it. Real world problem in collaborative learning, definitely. When you give them real world problem, that also needs to be a structured problem. Now in masters and PhD, especially in masters area, they give ill structured. That means they don't give you full explanation or full information. There are assumptions that you have to add as a master's student for your critical and higher order thinking. But undergraduate, it has to be structured because they don't have the capability yet. You are allowing them to build up. When they complete the undergraduate, goes to the master's, by that time they have the entry skills for that master's program. So now they are ready for, they know the creative and the critical thinking, now they are ready for higher order thinking. Comprehension, research, publishing, those, right? So every stage has her own key factors. Then it needs to be group or pair, collaborative learning. And then also it's still a peer learning and teaching. So in a nutshell, again, when you trying to create the collaborative learning environment, think about, am I missing anything out of that? Okay, questions? Yeah, of course. Collaborative learning process, key focus, again, students teacher role. Okay, in collaborative learning, again, you probably want to stand on the sideline after you give them the initial lead. Then the students will take the lead. So teachers have roles, students have roles, but the students' role exceeds the teacher role because they become the instructor, they teach themselves. Context, again, for both active and collaborative learning, it's critical. It has to be relevant, structured. So the problem that you're giving for discussions or grouped activities, it needs to be structured. Give them enough guidance so that they can lead. Creative and critical thinking is important within that collaborative learning environment, right? So pose a question, ask a question, give them a challenging problem that it triggers the creative and the critical thinking aspect of their brain. Responsibilities. In
in active learning, it's individually they can do it, right? So they are holding themselves accountable. But in group learning, there are responsibilities. কারণ আমি আপনাদের এখানে একজনকে বলছি লিখতে আর বাকিদেরকে বলছি, তার মধ্যেও আপনাদের মধ্যে একজন somewhat semi lead নিয়েছেন, তাই না? So in a group project, everybody will have a role, everybody have specific assignments, responsibilities, and each other, they hold each other responsible, accountable for it to make sure they finish it, right? So it's a little bit different in the collaborative learning environment. Knowledge transfer. So make sure in a group discussion, আপনি যেটা জানেন আপনার 5 জন ফ্রেন্ড এখানে কথা বলছেন, so 5 জনের 5 ধরনের এক্সপেরিয়েন্স, knowledge transfer that should take place through discussion. And then it has to be a balanced approach. From our perspective, definitely it has to be a balanced approach. Finding the learning style, finding our teaching styles, finding the gaps, compare, and then looking at the learning environment and another aspect of the that we discussed. It has to be a balanced approach. So with that, let's watch adjusting to active learning. So it's not an easy part. তাই না? অ্যাক্টিভ লার্নিং অ্যাডজাস্ট করাটা খুব একটা ইজি পার্ট না। Video clip. Think about using this approach. One is it's important to explain to the student what's going on. If you just start this and say this is what we're going to do and don't just want to do it, that's problematic. I think it's important to think of the students as partners, explain what's going on. They're much more likely to buy into it and maybe get used to the new approach. One of the things I do is I present some data because students are persuaded by data. And what the data says is that the more active learning exercise, the more the students learn. And there's some really good data in the literature that shows that. So I explain to students that the reason I'm doing this is to increase their level of understanding, especially at the conceptual level, as opposed to the analytic level of just doing a problem using the equations. So I've never had a conversation like this before, actually working on problems with everybody else and kind of going through it, struggling through it, but eventually understanding a lot better what was done in lecture through, I guess, a more hands-on approach. Do the students like this? Well, I have a little bit of feedback. I do think that initially they're apprehensive. They're not used to being so exposed in the classroom. They can hide usually. They don't want to answer a question, they don't raise their hands. But in a situation like this, everyone's answer is visible. So initially, I do think they're a little bit uncomfortable. I think they get comfortable very quickly and get used to it. At the end of the day, at the end of the class, they evaluated. I found that students really like this approach. They like this organization. Really like this approach. So, what do you think of, what are some things that you found like the keyword? We have applied active learning in classroom and seen that students actually preferring and liking, so they usually do the honest section. So initially they might resist. কারণ হচ্ছে যে একটা কথা বলো যে দে গেট এক্সপোজড, তাই না? ছাত্ররা কিন্তু ওই যে হাই স্কুল থেকে এসে কলেজে একটা তাদের মধ্যে শাইনেস থাকেই, তো সেটাকে ভাঙতে কিন্তু সময় লাগে। যে কারণে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করলাম যে ফার্স্ট উইক রিল্যাক্স, ফার্স্ট উইকে তাদেরকে হেল্প করেন টু গেট অ্যাক্লামেটেড। এটাকে বলা হয় যে তাদেরকে এই পর্যায়ে আসতে দেন, অ্যান্ড ইট টেকস অ্যাবাউট এ উইক। একটা কোর্স নতুন শুরু হলে আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনার ক্লাসে তো ওই ছাত্রগুলি অ্যাক্টস নিচ্ছে, that probably has 3 or 4 other courses, তাই না? তো এতগুলি নতুন স্টুডেন্ট, এতগুলি টিচারের সাথে অ্যাক্লামেটেড হওয়ার বা অ্যাডজাস্ট হওয়ার খুব সেক্ষেত্রে তারা তখন ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যায়, ভয়ে, নার্ভাসনেসের কারণে, অ্যাংজাইটিতে তখন ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যায়।
And that's why in the first week you always relax, do some ice breaking activities, do some fun stuff, introduce, do some networking. Okay, এই তিনটা কোশ্চেন বলো, তোমার নাম, তোমার বাড়ি কোথায়, কি পছন্দ করো, তোমার প্রিয় খাবার. That icebreaker helps the student to get, okay, আমার টিচার তো তাহলে fun, I can approach, and that's all you need. When the student gets convinced that I can talk easily, I can communicate, boom, get their attention, and they will get motivated and engaged. Okay, what else? Anything else? So it also talked about that buy-in process. Buy-in মানে তাদেরকে আপনার মতের সাথে এক করা বা তাদের ইচ্ছা যে আছে সেটা জানাটা, buy-in process. Okay, so এই জন্য ওই ফার্স্ট উইকটা ইটস ক্রিটিক্যাল টু গেট টু নো ইউর স্টুডেন্ট নাম ধরে জানাটা খুবই ক্রিটিক্যাল. হ্যাঁ, at some point I don't expect everybody to know students name within first week. আপনার তো 3টা ক্লাস পড়লে অনেকগুলি ছাত্র সবার নাম, but somewhat we should make an effort to remember their face and name, যেটা আমরা পারি, এটা হয়ে যায় half the semester সবাইকে মোটামুটি চিনে ফেলি আর কি. Any questions? So now I think we get 15 minutes and I can finish it. Let's talk about your role. হ্যাঁ, আমরা নেক্সট সেশনে কতগুলি অ্যাক্টিভিটি করব আর ভিডিও দেখব. I think in the session one I paid a lot of attention your role. এখনো আমি আপনাদের রোল নিয়ে বলছি, because you are the key to the success. You are the key that can make the collaborative and active learning a successful one. So your role is important. So I think we talked about that your role is instructor, facilitator, guide, evaluator, and moderator, right? Why this is important? So the picture, it talks about the motivation, engagement, participation, and community of learning. So when you are acting as an instructor, facilitator, guide, evaluator, and moderator, and you can connect with your student, only then you can create the motivation, increase the engagement, allow participation, and create a community of learning. Make sense? So who is responsible for that? Us. We as instructor. Okay? So every time you teach, think about that. এজন্য আপনাদেরকে একটা গাইডিং কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে what does teaching mean to you? Every morning I ask myself, আমি অ্যাকচুয়ালি মানে টিচিং লাইনে ফুল টিচিং লাইনে নিউ, আমার কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স, ট্রেনিং লাইনে আই হ্যাভ লং টার্ম এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু ট্রেনিংয়ে আমি অ্যাডাল্টদেরকে ট্রেনিং করাচ্ছি, তারা অন্যভাবে শিখে, কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো আই হ্যাভ টু টোটালি টেক এ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, অ্যান্ড আই এম লার্নিং এভরি সিঙ্গল সেমেস্টার অ্যাজ আই টিচ. ঠিক আছে, এনি কোয়েশ্চেনস অন দ্যাট? নেক্সট ওয়ান. So your role in the process, it continues. You are the key, you are the main factor. So your role in the process. Key considerations will be the learning style. আপনাকে আপনার ছাত্ররা কিভাবে শিখে সেটা জানতে হবে. So learning style এর মানে জানেন? Anybody knows the definition? What type of learning style? How many types of learning styles we have? We have auditory and kinesthetic, right? So আপনি যদি আপনার স্টুডেন্টদেরকে না জানেন, হ্যাঁ, এখন হঠাৎ করে দেখলেন যে একটা ছাত্র আপনি অনেক দেখাচ্ছেন, ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি অনেক ভিজুয়াল ভিডিও দেখাচ্ছেন, দেখলেন যে 3-4টা স্টুডেন্ট মোটিভেশন নাই, কি ব্যাপার, কেন ওরা পড়তে পছন্দ করে? They are not interested in watching videos. তারা ধরেন একটু ট্র্যাডিশনাল টাইপ স্টুডেন্ট, 21st century, ভিডিও, ওকে লেটস ওয়াচ, হ্যাঁ, যত ভিডিও দিবেন তারা খুশি, যত ভিডিও গেমের দিবেন সিমুলেশন, দে আর হ্যাপি। অনেকে আছে যে জোরে পড়তে হয়, আমি যখন ছোটোবেলায় আই স্টিল রিমেম্বার অনেক জোরে আমাকে পড়তে হতো, বিকজ আমি একবার আমার কানে ঢুকলে সেটা আমার হয়ে যেত, পড়া হয়ে যেত, ঠিক আছে? তো থিংস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লার্নিং স্টাইল, because that's when you can adjust or modify your own teaching styles. Okay, ওটা ছাড়া কিন্তু আপনি আপনার টিচিং স্টাইল, you cannot assess your own effect, you cannot evaluate your own effectiveness.
That's why you have to do your learner assessment. The first week, you get to know your student. You pose the questions. Okay, আমরা একটা fun activity. You pose the question, okay, আমরা fun activity. How many likes to read? তো হাত তুলবে, আপনি এখানে নোট নেবেন. Okay, how many likes to watch movies? দেখবেন, how many likes to listen to music? How many likes to do things? And you just assess. এটা accuracy হতে হবে না. আপনি দেখলেই বুঝবেন, okay, 40%, okay, 30%. So that gives you an idea. Okay, তো ওই জিনিসগুলি আপনাকে ইয়ে করতে হবে. এবং আপনার learning environment that affects both of those, all of this. And this is how you create the balanced approach that I had been talking about. Okay, this is very, very important. আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলি কত সিম্পল ওয়ার্ড না, ও আমি তো জানি লার্নিং স্টাইল, কিন্তু আপনারা এখন বুঝতে পারছেন যে how these are interconnected and how to find the balanced approach, right? So it takes time. আপনারা এই সেমেস্টারে আপনারা ট্রাই করবেন. I hope you try and I hope that you're somewhat successful. কারণ আপনারা একদিনে সাকসেসফুল হতে পারবেন না. আপনারা একটা জিনিস, আমার কিছু জিনিস যদি এখান থেকে শিখেন, you will implement it, try it. আগামী সেমেস্টারে hopefully you will have a good connection and talk to each other and say, আচ্ছা আমি এই জিনিসটা মিস্টার আরিফ বলছিল, আমি এটা ট্রাই করছিলাম, এখানে আমার এই ডিফিকাল্টিগুলি. When you wherever find those and write those down, and then next semester adjust, modify, and then implement again. It takes 2 to 3 semesters to get to that point where you can say, we got it, right? It is successful. So don't give up. ছাত্ররা পছন্দ করবে না, ছাত্ররা bad feedback দিবে, it's okay. You're trying something new, you have to convince them. Any questions on that? Now you have a good idea what is a balanced approach. Any questions? Okay. So we're going to watch another video. And we talked about university and Purdue University. I went there also, I studied there for a year. তো এটাতে দেখাচ্ছে যে you can see similar to আমাদের classroom setup. It talks about the space. হ্যাঁ, আমেরিকাতে এই ক্লাসরুমের স্পেস নিয়েও তারা বিশাল গবেষণা তাদের, কারণ এক এক সেটিংয়ে এক এক ধরনের লার্নিং এনহ্যান্সমেন্ট হয়, বুঝছেন? তো কোলাবোরেটিভ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের সেট আপ টেকনোলজি ইউ ক্যান সি দ্যাট আই উইশ প্লিজ ডু সার্চ ইট in online, because this is a very interesting video that how the space matters. হ্যাঁ, আমি আন্ডারগ্রাজুয়েটে একটা কলেজে পড়াচ্ছি and I designed the course and I talked about, there is a lecture, whole lecture I gave them on space, learning space নিয়ে. Okay, because it's so important. কেন স্পেসটা ইম্পর্টেন্ট? কারণ ডিস্ট্রাকশনটা কি? টাইপ করতেছি, মেসেজ দিচ্ছে, এখানে চেয়ার নাড়াচ্ছে, এটা কথা বলতেছে, ওইখানে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে, এখানে ফেরিওয়ালা যাচ্ছে. there is a lot of distractions. You need your space, that comfort zone to learn better, okay, and learn it in an effective way. Same, আমি আপনাদেরকে পড়াচ্ছি, আমি ওইদিকে বাসের শব্দ শুনতে পারতেছি, আমার ব্রেইনের কিছু অংশ হলেও ওখানে অ্যাটেনশন চলে যাচ্ছে, এই যে গাড়ির হর্ন দিচ্ছে, হ্যাঁ, আমার ব্রেইনের কিছু অংশ, কিছুটা অ্যাটেনশন ওইদিকে চলে যাচ্ছে. সো আই ওয়ান্ট টু মেক শিওর অ্যাজ অ্যান এডুকেটেড দ্যাট the classroom environment is absolutely okay. The space is comfortable enough and supportive enough for the effective learning to take place. Okay. Again, the video you can find it if you type in active learning in IUPUI LE 104. It will pop up in YouTube. Please do watch the video. Very nice video. We'll continue with the last few slides of your role in the process. So at the end, in the active and collaborative learning process, as an instructor, our role in the process, and I think that group 5 was writing something about learning outcomes and objectives, right? তো অবশ্যই আমাদের টিচারের একটা প্রেশার থাকে ইউনিভার্সিটি থেকে, আমাদেরকে এই অবজেক্টিভ মিট করতে হবে, এই কোর্স গোল মিট করতে হবে. ওকে, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এই লার্নিং অবজেক্টিভ ইজ ডিফারেন্ট ইন দ্য প্রসেস. আই এম টকিং অ্যাবাউট দি learning outcomes of the students, of the process itself. What is it?
তো এখানে খুব কড়া কড়া ওয়ার্ড লেখা আছে, তাই না? অনেক টাফ ওয়ার্ড, but it's not that tough. What I'm saying is that your role in the process will be such, which is facilitator, guide, instructor, moderator, things like that, and understanding the students' need and doing the teaching and learning at the same time, like a peer. The ultimate goal is for you to make sure that the students at the end of the process, they can understand the information, the content, the subject matter. They can validate. They should be able to validate. They should be able to synthesize. And then they can leverage their experience, knowledge, skills, communicate clearly, collaborate with each other and beyond. That means not only the classroom, outside classroom, not only the Bangladesh, outside Bangladesh, solve problems. Okay? And they are this big red one, which is readiness, or they should be able to apply, which one of the video was saying that, you know, they should be, the learning should be so deep that after they graduate immediately they should be able to apply, right? And this is actually the key. That's all this collaborative active learning that we are trying to do, get them ready for the real world. In US we call it workforce ready. So the college graduates, college and university graduates, one of our intention is to get them ready for the real world, because the industry demands that they are ready to get started with their work in the business world. Okay? So any questions on this? Okay? So think about that. Last one is guidelines for some active learning. You are learner centered. Establish goals and objectives. Definitely every class you have learning objectives. You should have goals for the semester. Establish classroom guidelines. I did some rules for us. Create teaching and learning environment. I did. I looked at the setup. Make sure that you guys are sitting comfortably. Arrange the room so that it's kind of like supportive and you are curious. I'm sure when you came and saw, you're like, uh-oh, we got to do some work, right? Classroom is interactive. I hope this was interactive. I'm talking to you. I'm walking up to you. You guys are talking to each other, moving around. Activities are problem-based, inquiry-based. So I gave you some guiding questions, some inquiry, and you guys discussed it, and then you found the answers or the solution. Activities are learner-driven. I didn't answer those questions. You guys did, right? Balanced participation. So it's not that the whole session 1 and 2, I'm the one who was talking and you guys are just sitting there, right? You guys participated too. Assessment is continuous. So of course I didn't do any assessment here, but the assessment is that whether you're giving me the right answer or you're way off base, right? Because that's when I'm going to come and do the scaffolding or the guiding. So if you go way off base, I'm asking you what is water, it's H2O, and you're saying, well, it's CO2 plus NO2, well, it's not right. Then I'm going to put you back on the right track, right? And then learning outcomes are multi-level. What is that? Last one is context is relevant. I'm a big context guy. I call myself constructivist. There is a learning theory called constructivism. So I have a product that I have developed. It's based on that theory. So I'm a big believer in context. If the context is not right and not supportive, not relevant, then you're starting with a failure. So, so learning outcomes are multi-level. They should be able to, the previous slide I was showing you. So that's a multi-level outcomes. Okay? So it can be just one. And I think we are at 1 o'clock, but I hope this video works because this is a nice video. I hope I can. This is the last one. This is the last one. The video is working my phone. Why is it not working here?
last video. Oh, last video. I don't know why it's not working, Dosto. Okay, guys. What we are going to do is, যে ভিডিওটা কাজ করতেছিল না, আমরা let's watch that learn space নিয়ে, আর লাঞ্চের পরে এসে আমরা ইয়ে করব, because we have enough time for the third session. Third session is very simple. We're going to learn about the strategies or the methods on that. The instructor had the option of displaying student content from any of the 9 tables on the video wall or pushing out content to all student stations. This promotes classroom community, discussion, and project-based learning activities. Because it's hard for them to get together. Collaborate with those around you, and the fact that you can actually speak to students around you and get